Welcome back, ladies and gentlemen, for the last time over what has been 2 days of immensely rich and rewarding discussion. We now come to the closing session and to the presentation of the Strasbourg Declaration. Commissioner Barnier is with us. He is sitting in the audience. He is going to listen to the declaration and then I will invite him up to receive it. It is great to have you still with us, Commissioner. Thank you for all your commitment to this event. We didn't want to leave here after all those incredibly rich discussions, so many ideas, so much creativity, without sending a message to the outside world about the importance of what you've been talking about here and the importance of keeping it high on the agenda. That is why this declaration had been put together, but we also wanted it to pack a punch, and to pack a punch, it needs to be short, because people have limited attention spans. So inevitably, what you will see in the declaration is really some headlines. We've tried to capture the essence of your concerns and to give some signposts to the key issues you would like more attention to be focused on. So that's what this is all about. I am delighted to welcome back onto the stage for the last time, and in probably a completely exhausted form now, having worked even harder since this morning to get this together with the drafting team, Jonathan Bland. Jonathan. Wolf whistles, eh? Well, thank you. And I do mean thank you. Everyone here has really worked hard, has participated in what I think is a fantastic and a very unusual process for something that's been developed by the European Commission and the Economic and Social Council. It's a very different way of working to have this level of participation. And I really do applaud your kind of efforts and engagement. What we've been trying to do is to create something for us. It's not something that's a European Commission document. I see it very personally. I see it as something for our movement that wants more social enterprise and to be able to benefit from social enterprise. What we've tried to do, and we really have tried our best, and I truly was up till 3 o'clock in the morning with that red pen, is to capture your ideas and your views and come up with some principles for change. And we've got 10 principles for change that we're going to go through. And if you agree with them, you'll be able to sign up to them online. Later this afternoon, the declaration will go up online and you can actually physically sign up to it if you believe in it. And if you do, you can encourage other fellow promoters, supporters of social enterprise across Europe to do the same. I think these principles can be used as a lever for change. And at many levels, it's not just about trying to get the European institutions to do things, but it's something that we can use in our own countries, in our regions, and in our localities to help drive forward change, positive growth for social enterprise. We also have a document where we've captured suggestions, more detailed suggestions for action, which can be worked on and developed. It's very far from being exhaustive or complete, and in many ways, this is the beginning of a new phase, and will grow and develop over time. And I think it's our job to work on that, everyone who's here, and our colleagues across Europe in the coming period. Now I'm going to give you the essence. I'm not going to read out every bit of the declaration, but I'm going to give you the essence of what's in it, and you'll be able to see it. So coming together here in Strasbourg, working, social entrepreneurs and supporters of social enterprise representing this rich diversity of the social economy have affirmed the view that social enterprise must play a bigger role in the future of Europe, and have identified ideas and actions to unlock their potential for smart, sustainable and inclusive growth. Europe's economic and social model needs to reinvent itself. We need growth that is fairer, greener and anchored in our local communities.
a model that values social cohesion as a genuine source of collective wealth. Social enterprises are recognised as a vehicle for social and economic cohesion across Europe. They help build a pluralistic and resilient social market economy. Building on the strengths of a long social economy tradition, social entrepreneurs are also drivers of change, creating innovative solutions to the big challenges that face us today. Acting in the general interest, they create jobs, they provide innovative products and services, and promote a more sustainable economy. They're based on values of solidarity and empowerment. They create opportunities and hope for the future. Social enterprises come in many shapes and sizes and take different legal forms across Europe. And we've seen that the characteristics for them identified in the Commission's Social Business Initiative. Social enterprises offer a model for 21st century business that balances financial, social, cultural and environmental needs. Social entrepreneurs, those of you out there, are agents of change as individuals or as groups, and are passionate about improving the lives of people and communities. Social enterprises work. They're effective. There's no part of Europe that cannot benefit from more social entrepreneurship. At this time of economic crisis, and with the challenges of an ageing population, youth unemployment, climate change, and increasing inequalities, Europe needs more social enterprises. Governments and public bodies have started to recognise the power of social entrepreneurship. Steps are being taken in many member states and regions to encourage the growth of social enterprise. And at EU level, the Social Business Initiative has made a positive start in promoting ecosystems for social enterprises. But we must not lose the momentum that Therefore, and these are the 10 points, the 10 principles, the EU must follow through on all of the actions in the Social Business Initiative. It should develop a second phase of the Social Business Initiative that broadens its scope, deepens its partnership with Member States, regional and local authorities, civil society organisations and the key players in the ecosystem. The European Economic and Social Committee, the next European Commission, and with a dedicated inter-service structure, and the next Parliament must take full ownership and deliver on the actions suggested here in Strasbourg. There must be a stronger engagement at EU, national, regional and local levels with the social enterprise community in the co-creation of new policies to support social enterprise suited to the local context. The Commission must ensure that its commitment to create an ecosystem for social enterprise is mainstreamed in its policies. In partnership with the social enterprise sector, Member States, regional and local authorities must fully support the growth of social enterprises and help them build capacity. For example, through legal frameworks, access to finance, business start-up and development support, training and education and public procurement. The European institutions and Member States should reinforce the role of social entrepreneurs in structural reforms to exit the crisis, notably where the social economy is less developed. The Commission, the Member States and regions must boost cooperation between social enterprises across borders and boundaries to share knowledge and practice. Similarly, all public authorities should cooperate better between themselves and enhance their capacity to support social enterprise growth. Public and private players must develop a full range of suitable financial instruments and intermediaries that support social enterprises throughout their life cycle.
Social enterprise still needs further research and national statistical collection for a better understanding, recognition and visibility of the sector, both amongst policymakers and the general public. And finally, in this new Europe, all players need to look at growth and value creation from a wider perspective, by including social indicators and demonstrating positive social impact when reporting social and economic progress. Thank you. Jonathan, thank you very much. Thank you so much. A really impressive distillation. Before I invite the Commissioner up to receive it, could I just ask the members of the drafting team and the harvesters just to stand up, please, and let's give them a very big round of applause. All the harvesters and the men, thank you so much for a fantastic job. Thank you. Thank you very much. Thank you. And if you could take your seats again, it's now my pleasure to invite the Commissioner to come and join us on stage for the handover of the Strasbourg Declaration. Okay, and Jonathan, do come and say, I know you need a comfortable seat after your night of work. Come and sit with me. Commissioner, over to you to bring proceedings to a close. Thank you, Jackie, and Jonathan, first of all, thank you very, very much to you and all these people who have worked so hard and also so late or so early, 3 o'clock, huh? Collecting many ideas and proposals from the harvesters and so many people, and to build a strong and credible declaration. Donc merci beaucoup, Jonathan, à vous et à toute votre équipe. Je reçois ce texte comme je l'ai espéré, rassemblant des idées, pas toutes consensuelles, des impulsions, des propositions que nous allons étudier avec mes collègues Antonio Tajani et László Andor et d'autres commissaires et le président Barroso. Et pour donner une suite, j'ai toujours dans ma vie publique, mesdames et messieurs, attaché, certains le savent ici, plus d'importance, en tout cas autant d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. Et c'est important aussi de rendre des comptes. Et en fait, j'avais voulu, avec toutes nos équipes, cette manifestation de Strasbourg. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs maintenir ce rendez-vous. Hein. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, au fond, ce que nous avons cherché à faire, c'est une forme de Davos de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale. Hein. En tout cas, on pourrait peut-être imaginer de maintenir et d'améliorer encore ce rendez-vous sur un rythme régulier. Mais je vais vous dire pourquoi j'avais eu avec mon cabinet, Axel et la direction générale, Pierre est ici, cette idée. Avec l'idée du suivi, c'est-à-dire évaluer ce que nous avons fait depuis 4 ans. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que ça va se mettre en œuvre rapidement? Prendre date, et pas tout seul dans la tour d'ivoire du Berlaymont, comme on en a trop souvent l'habitude, en pensant qu'on a toujours raison, ce qui n'est pas vrai. Hein. Vous savez, c'est la 2e fois que je suis commissaire européen, hein, et j'ai tellement vu les commissaires dans cette maison, les gens parler à l'extérieur, comme si on a toujours raison. Et puis quand les gens ne sont pas d'accord, on leur dit « vous n'avez pas compris, donc je vais vous répéter une 2e fois. Hein. » C'est pas ça qu'il faut faire. Et c'est en tout cas dans les temps qui viennent autrement qu'il faut agir et bâtir des textes ou des propositions. Donc prendre date et puis surtout créer un mouvement, une impulsion durable, que rien ne puisse arrêter ce nouveau momentum et
le fait que nous ayons réussi à monter, peut-être pas au plus haut niveau, mais à un bon niveau, l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social dans l'agenda de la Commission, que ça ne redescende plus, que plus personne n'ait la tentation de mettre ce secteur que vous animez les uns ou les autres dans la diversité de vos pays. 70 pays ont été représentés pendant cette manifestation dans l'Union, la diversité de vos responsabilités, de vos engagements, de vos opinions aussi, que plus personne n'ait la tentation de remettre cela dans un coin, que ce mouvement soit durable. Et parce que c'est important pour l'idée que nous nous faisons de l'Europe ou l'idée qu'il faut retrouver de l'Europe. L'économie, la technique, la finance au service de l'homme, au service du progrès humain. Voilà, c'est ce que il me semble que vous représentez, c'est ce que nous avons voulu dire aussi à travers cette manifestation. Moi j'ai une conviction, j'en ai dit quelques-unes hier matin, c'est qu'on ne va pas sortir de cette crise comme on y est entré. Et que la croissance qui est en train de revenir tout doucement, trop lentement, pays par pays, elle ne doit pas être la même qu'avant. Elle doit être plus sobre, elle doit être plus équitable, elle doit être plus verte. Et quand on dit cela et quand on est convaincu de cela, alors clairement, encore une fois, le secteur de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, se trouve pile poil, si je puis dire, au cœur des défis et des politiques à partir de maintenant. Donc je vous promets que ce texte, avec ce qu'il représente, y compris entre les lignes, comme proposition, comme indication, comme demande, sera étudié soigneusement et objectivement par tous les services de la Commission européenne. Je sais aussi que le Comité économique et social, qui a été notre partenaire, que je remercie, s'en saisira, et que beaucoup de députés européens qui sont venus à un moment ou à un autre, le président Malcolm Harbour et d'autres, pendant ces 2 jours, y resteront attentifs. Et j'ai dit une impulsion durable parce que ce qui est important, c'est que on passe cette année 2014, qui est une année démocratique importante. Il y aura une nouvelle commission, il y aura un nouveau Parlement, sans oublier ce qui a été fait et sans oublier l'impulsion qui a été donnée aujourd'hui à Strasbourg. Bon, je voudrais maintenant, avant de vous laisser continuer cet après-midi, remercier un certain nombre de gens qui le méritent, peut-être en leur proposant de manière un peu inhabituelle de venir à nos côtés parce qu'on a créé quelque chose d'important ensemble. Peut-être, mesdames et messieurs, vous qui regardez la Commission peut-être de loin ou d'à côté, mais je le dis sous le contrôle de toutes les équipes des directions générales, quelque chose d'assez nouveau. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'on fait ainsi une co-construction de textes ou de projets en ouvrant les portes, en ouvrant les fenêtres, en n'ayant pas peur, en utilisant tous les moyens modernes des réseaux sociaux, d'Internet, mais aussi l'interactivité qui a été à la base et au cœur de la préparation de cette manifestation, de cette réunion de Strasbourg. Voilà, donc cette déclaration est aussi le reflet de cette nouvelle approche de co-construction des politiques publiques et j'espère que là encore, personne n'aura la tentation d'oublier en disant ça a été un bon moment, mais maintenant on va reprendre les business as usual et refaire comme avant du top-down. Hein. Je pense que là aussi nous avons essayé de créer une nouvelle méthode qui doit être durable. Et j'aimerais donc remercier tous ceux qui depuis plusieurs mois ont travaillé intensément pour réussir cette manifestation avec vous, toutes les équipes du Core Group qui travaillent sur cet événement et les équipes des différentes directions générales que je voudrais citer, bien sûr, qui ont su sortir des silos habituels de la Commission européenne parallèle, donc toute l'équipe du Core Group, mais aussi l'équipe du marché intérieur et des services, des entreprises et industries, l'emploi, la politique régionale, la direction de la concurrence, de l'éducation, la direction des ressources humaines qui a beaucoup travaillé, les équipes de consultants, les political advisors du président Barroso, les équipes techniques, y compris ici du Palais des Congrès,
les équipes de communication, du web, qui ont relayé nos messages. Vous permettrez aussi de remercier, ils ne sont pas là, mais on peut le comprendre, le président Barroso, mes collègues Tajani et Andor, le président Martin Schulz, le président Malos, le Premier ministre Antonis Samaras, qui préside le Conseil des ministres aujourd'hui, la ville de Strasbourg, la communauté urbaine, Mme Trottmann était là, le comité économique et social, Ariane Rodert, qui est ici, et que je remercie toute l'équipe, naturellement les interprètes qui ont permis qu'on se comprenne mieux, y compris maintenant. Voilà. Pierre Delceau, qui est à mes côtés, là, il est trop modeste. Les experts qui accompagnent et qui guident la commission, et puis naturellement Jonathan Brand, qui s'est exprimé tout à l'heure en me présentant cette déclaration, et puis notre animatrice très pro et très sympa, genre comme je les aime, pro et sympa, Jackie Davis. Hein, voilà. Voilà. Et puis, finalement, vous pouvez aussi vous applaudir parce que cette manifestation, c'était la vôtre. Donc,